Part 6, 10th class, 3.3 exercise. Third sum. Find the quadratic polynomial for the zeros alpha beta given in each case. First sum 2 minus 1. So let alpha is equal to 2, beta is equal to minus 1. Alpha is equal to 2, beta is equal to minus 1. Alpha plus beta 2 plus minus 1. 2 plus minus 1 is equal to 1. Alpha into beta 2 into minus 1. 2 into minus 1. 2 1s are 2 minus. So minus 2. So quadratic polynomial equation. Quadratic equation is P of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. So x square minus alpha plus beta 1. So 1x plus alpha beta is equal to minus 2 is equal to 0. X square minus 1x means x plus minus 2 is equal to 0. So P of x is equal to x square minus x minus 2. This is the equation. Second sum. So root 3 minus root 3. So alpha is equal to root 3, beta is equal to minus root 3. First alpha plus beta sum root 3 plus beta means minus root 3. Root 3 minus root 3 cancel 0. Next alpha into beta root 3 into minus root 3. Root 3 into root 3 root 9 minus root 9. So minus root 9 value 3. So quadratic equation x square P of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. X square minus alpha plus beta 0 x plus alpha beta minus 3. So x square minus 0x means 0. So 0 తీసియొచ్చు. X square minus minus 3 is equal to 0. So P of x is equal to x square minus 3 equation. Third sum 1 by 4 minus 1. Alpha is equal to 1 by 4. Beta is equal to minus 1. Alpha plus beta 1 by 4 plus minus 1. So 1 by 4 plus minus 1. LCM 4. 4 in 4 one time crashing. 4 లో 4 one time పోద్ది. 1 into 1 1 minus denominator there is no denominator లేకపోతే denominator తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. 1 into 4 4. So 1 minus 4 minus 3 by 4. Next alpha into beta. Alpha 1 by 4 into minus 1. 1 minus 1 is minus 1 by 4. Alpha beta minus 1 by 4. Alpha plus beta minus 3 by 4.
So quadratic equation is P of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. So x square minus alpha plus beta minus 3 by 4 into x plus alpha beta minus 1 by 4 is equal to 0. Minus x square minus 2 plus 3 into x 3x by 4 plus 2 minus 2 minus 1 by 4. So LCM 4 there is no 1. So 1 4 లో 4 టైమ్స్ పోద్ది 4 into x square 4x square ప్లస్ 4 లో 4 1 టైం పోద్ది 1 3x మైనస్ 4 లో 4 1 టైం పోద్ది 1 1 1 is equal to 0. 4x square plus 3x minus 1 is equal to 0 into 4. 0 4 చేత మల్టిప్లై అవుతుంది, ఇక్కడ డివైడ్ ఇక్కడ మల్టిప్లై. సో ఫైనల్గా 4x square plus 3x minus 1 is equal to 0 into 4 0. So P of x is equal to 4x square plus 3x minus 1. This is the equation. Next to fourth sum, 1 by 2 3 by 2, the fourth sum. So alpha is equal to 1 by 2, beta is equal to 3 by 2. Alpha plus beta is equal to 1 by 2 plus 3 by 2. LCM 2. 2 లో 2 1 టైం పోతే 1 1 1 ప్లస్ 2 లో 2 1 టైం పోతే 1 3 3 1 plus 3 4 by 2 2 1 2 2. Next alpha into beta. Alpha 1 by 2 into beta 3 by 2. 1 3 3 by 2 2 4. Next quadratic equation x square P of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. X square minus alpha plus beta 2x plus alpha beta is equal to 3 by 4 is equal to 0. X square minus 2x plus 3 by 4 is equal to 0. So LCM 4. So numerator and denominator. So there is no any denominator. So 1 4 లో 1 4 టైమ్స్ పోతుంది 4 into x square 4x square ప్లస్ మైనస్ 4 లో 1 4 టైమ్స్ పోతుంది 4 2 8x ప్లస్ 4 లో 4 1 టైం పోతుంది 1 3 3 is equal to 0. 4x square minus 8x plus 3 is equal to 0 into 4. ఇవి డివైడ్ అవతలైతే మల్టిప్లై అవుతుంది 0 into 4. So 4x square minus 8x plus 3 is equal to 0. So P of x is equal to 4x square minus 8x plus 3. Next sum. Verify that 1 minus 1 and minus 3 are the zeros of the cubic polynomial x cube
plus 3x square minus x minus 3 and check the relationship between zeros, the coefficients. So p of x is equal to cubic polynomial x cube plus 3x square minus x minus 3. p of x ని తీసుకోండి. So instead of x 1, next minus 1, next minus 3. So x కు బదులుగా 1 యూజ్ చేయండి. x cube 1 cube plus 3 into x square 1 square minus x mean 1 minus 3. అంటే x ఉన్న దగ్గరల్లా 1 ప్రతిక్షేపించాం. x cube 1 cube plus 3 into x square 1 square minus x means 1 minus 3. So 1 cube means 1 into 1 into 1 3 times 1 into 1 1 1 into 1 1. So 1 plus 3 into 1 square 1 into 1 1 minus 1 minus 3 minus 4 is here too minus 1 minus 3. 1 plus 3 1 is 3 minus 1 minus 3 minus 4. So 1 plus 3 4 minus 4. So 0. మనం అదే చూపించాలి 0 7. నెక్స్ట్ p of minus 1. p of x is equal to x cube plus 3x square minus x minus 3. ఇక్కడ instead of x minus 1. సో x కు బదులు minus 1. x ఉన్న దగ్గర minus 1 whole cube plus 3 into minus 1 whole square minus x means minus 1 minus 3. x దగ్గర minus 1 whole cube plus 3 x దగ్గర minus 1 whole square. This minus x means minus 1 minus plus minus 3. So minus 1 whole cube means minus 1 into minus 1 into minus 1 minus minus plus plus minus minus. So minus 1 1 is 1 1 1 is 1 1 plus 3 into minus 1 whole square. Minus 1 whole square means minus 1 into minus 1 minus 1 into minus 1 plus 1 minus 2 plus minus 3 minus minus plus 1 minus 3. So minus 1 plus 3 plus 1 minus 3. So plus 3 minus 3 cancel, plus 1 minus 1 cancel, 0. ఇది కూడా 0 అని చూపించాం. నెక్స్ట్ p of x is equal to same equation, cubic polynomial x cube plus 3x square minus x minus 3. ఇప్పుడు x instead of minus 3, x కు బదులు minus 3 అయ్యాలి. సో x instead of minus 3 వేద్దాం. minus 3 whole cube plus 3 into minus 3 whole square minus 3. So x కు బదులు minus 3, x cube minus 3 whole cube plus 3 x square minus 3 whole square minus x బదులు minus 3 e minus 3. So minus 3 whole cube minus 3 into minus 3 into minus 3. So minus 3 into minus 3 into minus 3 minus 2 minus plus 2 minus minus 3 3 is 9 9 3 is 27 plus 3 minus 3 whole square minus 3 into minus 3 minus minus plus 3 3 is 9 minus 2 plus 3 minus 3. So minus 27 plus 3 9 is 27 plus 3 minus 3 cancel plus 27 minus 27 plus 27 cancel 0. So p of 1 is equal to 0, p of minus 1 is equal to
0. P of minus 3 is equal to 0. అయితే చెక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ కోఎఫిషియెంట్స్. అంటే ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ కూడా చేయమన్నాడు. ఎలా అంటే P of x is equal to x cube plus 3x square minus x minus 3. ఇది ax cube plus bx square plus cx plus d అనుకుంటే ఏకి బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇక్కడ ఏం లేదు 1 ఉన్నట్టు, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, bకి తిన్నగా 3, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు 1x అంటే -1, d ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, d ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ సి గామా ఫార్ములా క్యూబిక్ రిలేషన్ alpha plus beta plus gamma is equal to minus a by b, minus a by b, sorry, minus b by a. Alpha plus beta plus gamma formula minus b by a. So minus b means 3 by a means 1. So minus 3 by 1 minus 3. Alpha means here it is alpha 1 beta gamma. ఇది కూడా చూద్దాం. alpha plus beta plus gamma is equal to 1 plus -1 plus -3. ఈ రెండు క్యాన్సిల్, సో -3. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అలాగే రెండోది ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ ఆల్ఫా గామా is equal to formula c by a is formula. So c means -1 by a means 1, -1 by 1 is equal to -1. ఇందులో కూడా ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా గామా ప్లస్ గామా ఆల్ఫా గామా is equal to ఆల్ఫా మీన్స్ 1, ఇక్కడ ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా ఇది గామా అనుకుంటే 1 ఇంటూ బీటా -1 ప్లస్ బీటా గామా -1 ఇంటూ -3, -1 ఇంటూ -3 ప్లస్ ఆల్ఫా గామా 1 ఇంటూ -3. సో here it is -1 same as well as -1, -1 into 3 plus 3, minus minus plus 3 plus 1 minus 3 minus 3. So plus 3 minus 3 cancel, -1. So both are equal. Next alpha beta gamma is equal to alpha beta gamma formula d by a. The formula alpha beta gamma formula d by a. D means -3 by a means minus d by a, minus d by a. Alpha beta gamma minus d by a, minus of d means -3 by a means 1. So minus minus plus 3 by 1 is equal to 3. As well as alpha beta gamma is equal to alpha 1 into beta -1 into gamma -3. So 1 -1 -1 minus minus plus 1 3 is 3, both are equal. ఇప్పుడు మనకి చెక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇది ఈ రెండు ఈక్వల్, ఈ రెండు ఈక్వల్, ఈ రెండు ఈక్వల్. సో ఇట్స్ ఏ ఇంపార్టెంట్ సమ్.